So as you know that Oersted చేసింది ఏంటి అంటే, so he said that if around a current carrying wire, if you put a magnet, then the wire will exert a force on the means on the magnet, right? So if you take a wire and if you put a magnetic needle around it, you can see that the needle will be pushed into the direction of the magnetic field. So that is what was observed by the Oersted. So Faraday was amazed by this idea, and he had a thought like, why can't the electric current in one conductor cause electric current in another conductor? Because I say that if there is a current carrying wire, it creates a magnetic field. Okay. And two current carrying wires will apply force on each other. If that is a scenario, maybe there is a scenario like current on one wire can actually create current on another wire. Okay, or it can induce current on the other wire. Okay. So ఆ థాట్స్ నుంచే Faraday's laws of electromagnetic induction అనేది బయటకు వచ్చింది. Okay, so maybe he have worked for many years, and in 1831 actually he demonstrated this, right? And he said that current in one conductor cannot induce current in another conductor if the currents are steady currents. Okay, but if the currents are changing currents and if they are time varying currents, then definitely one current can actually induce current in another wire. ఓకే. ఒక వైర్‌లో వెళ్ళే కరెంటు ఇంకొక వైర్‌లో కరెంట్‌ని ఇండ్యూస్ చేయగలదు. సో దిస్ ఈస్ ఎ రివల్యూషన్ దెన్, బికాస్ టిల్ దెన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నవి వాటి రెండాటిల మధ్య కనెక్షన్ లేకుండా ఉండేది. ఓకే. బికాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ సెపరేట్ బికాస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ డైవర్జ్, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ హ్యావ్స్ లాట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్ని కర్లింగ్‌లా ఉంటాయి. And there is no relationship between these two concepts. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే సెపరేట్ కాన్సెప్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఉండేది. బట్ Faraday is a person who brought these two concepts together, because he said that వన్ ఒక వైర్లో వెళ్తున్న కరెంట్ ఇంకొక వైర్లో కరెంట్ ఇండ్యూస్ చేయగలదు అన్నాడు. సో వై ఇట్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ బజ్ అంటే, సో బేసికలీ వెన్ హీ హాస్ డన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఒక టైమ్ వేరింగ్, of course this is not the experiment he has performed. Okay, so I think the experiment which he has performed was something like this. He had a loop, and he had some loop in the bottom. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే there was some battery that was connected. Okay, so he was performing some experiment, and he is trying to switch on the battery, and he's changing the loop shape and all, and he's trying to see whether this coil can induce current in this one. So what he did is he placed an ammeter here, and he's trying to check whether the ammeter will deflect or not. So he didn't see any deflection when the current is flowing, but he only saw deflection when he switched. సో ఈ లూప్ని స్విచ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఈ లూప్ ఆన్ చేసినప్పుడు, ఈ లూప్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఈ లూప్లో కరెంట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఓకే, అంటే వెనెవర్, సో దిస్ ఇస్ ద డీసీ సప్లై బేసిక్లీ. సో డీసీ సప్లై, so whenever he breaks the supply, or whenever he switches on or he connects the wire with the supply, then what he observed is then only the ammeter is moving, and in fact the ammeter is moving in opposite directions in both scenarios. So that is when he came to an idea that maybe because when you are breaking the circuit or when you are switching on the circuit, what is changing అంటే సర్క్యూట్లో ఏం మారుతుంది అంటే, the only thing that is changing is magnetic field. Because before, ఒకవేళ సర్క్యూట్ ఓపెన్లో ఉందనుకోండి, if it is an open, because there is no current in the circuit, then there should not be any magnetic field. ఇక్కడ ఎక్కడ magnetic field ఉండకూడదు. So there is no magnetic field in the space. But once you close the circuit, what happens is now the current is running, all of a sudden జీరో నుంచి సడన్ గా some magnetic field వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్స్టంటేనియస్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోదు కదా. సో అట్లా సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారింది కాబట్టి, సో దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెంటనే ఇక్కడ కరెంట్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఏం రన్ అవటం లేదు, దేర్ ఇస్ జీరో కరెంట్. బట్ వన్స్ యూ బ్రేక్ ద సర్క్యూట్, ఇప్పుడు అర్జెంట్గా ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా పోవాలి. సో ఆ పోవాలి అంటే the magnetic field has to go to zero. So that change in magnetic field again induces current inside your circuit. So that is how Faraday has observed. So usually Faraday law of induction చెప్పడం కోసం you take a loop and you move the magnet. Okay, so when you are moving the magnet, what is happening is the field lines that are coming from the magnet, they change, and the flux that is cutting through this loops actually change. So that change flux actually induce your the CMF, right, or this flow of current.
So this is what Faraday's law of induction tells you, and I guess you know the law also. It is not a new one for you. So law of induction, the EMF that is produced is nothing but minus d phi by b dt, where phi b is nothing but the magnetic flux. Okay, for a given circuit or for a given loop, whatever the magnetic flux you have. Okay, so if that magnetic flux is changing, then you can calculate the resultant EMF by minus d phi by dt. So how do you calculate flux? Flux another, it is nothing but a surface integration. So already చూసాం. So ఏ వెక్టర్ ఫీల్డ్ కైనా ఫ్లక్స్ ఎలా కడతాము అంటే we perform a surface integration. So from the flux expression I can say that if you want to increase the flux, either you increase the magnetic field or you try to put your surface in the direction of the magnetic field, right? Or increase the area of the surface, then also your flux can increase. So these are the ways in which you can increase the flux. So అయితే Faraday's law ఏంటంటే it is not usually written in a very easy format. So అంటే ఈజీ ఫార్మాట్ ఏంటంటే మైనస్ d phi by dt అని రాయటము. ఓకే, సో ఈఎంఎఫ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నది. బట్ ఇఫ్ యూ ఎలాబరేట్ ఇట్, సో the EMF that is produced is actually written as a loop integral of E bar dot dl bar, whereas the flux is written as surface integral of B bar dot ds bar. Okay, so you can see this is how the Faraday's law is written usually in our textbooks or in an integral format. So ikkada EMF ante it is taken as a loop integral of E bar dot dl bar. So this is a very confusing thing to understand. So I'll try to explain it, try to understand it. So EMF అన్నది loop integral కింద ఎందుకు తీసుకున్నారు? Okay, why it was taken as a loop? Is it because the currents are induced in loops? కరెంట్స్ అన్ని లూప్స్ లో ఇండ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అందుకని లూప్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకున్నారు సార్ అంటే అదేం కాదు. ఓకే, ఆల్ ఈఎంఎఫ్స్ ఆర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి సినారియో ఒకటి తీసుకోండి అన్న టు అండర్స్టాండ్ ది ఈఎంఎఫ్. సో బికాస్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాటరీ ఉంది, బ్యాటరీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పుటింగ్ అవుట్ సమ్ కరెంట్ త్రూ దిస్ రెసిస్టర్ అండ్ ద కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అనుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ అంటే ఈ మొత్తం బ్యాటరీ అంటే ఈ మొత్తం లూప్ లో నేను ఓవరాల్ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి రౌండ్ గా తిరిగాను అనుకోండి, యూ మైట్ సే ద ఆన్సర్ ఇస్ జీరో బికాస్ ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కదా, అంతే మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోలే అంటారు. యా, ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ వాజ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ దెన్ ద ఆన్సర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ జీరో. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ తో పాటు ఇంకొక ఫీల్డ్ కూడా ఉంది. అదేంటి సార్ ఇంకో ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే, యా బికాస్ దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ టెర్మినల్ and this is a negative terminal, definitely the charges are going out like this and they are going to the negative terminal, and there is a field between the positive and negative terminal. అనుకోవచ్చు కదా బ్యాటరీని ఒక డైపోల్ అనుకుంటే there is a positive కి నెగిటివ్ టెర్మినల్ మధ్యలో ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో అయితే ఏంటంటే ఇలా పాజిటివ్ చార్జెస్ ఫ్లో అవి ఇటువైపు వచ్చేటప్పటికి, సో దే ఆర్ అట్ ద నెగిటివ్ ప్లేట్, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ అగైన్స్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్, అంతే కదా. సో ఈ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ప్లేట్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే అలా చేయాలంటే మీరు వర్క్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు వాక్ అగైన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఆ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు? సమ్వన్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ వర్క్, రైట్? ఆర్ సమ్వన్ ఈస్ యూజింగ్ సమ్ ఫోర్స్, someone is applying some force per unit charge, and that force per unit charge which is inside the battery, I call it as EF because it is also having the unit of electric field, right? But this EF, okay, is inside the battery and it is because of the chemical reactions, and it is not outside the battery. Outside battery బయట EF ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, ఈఎఫ్ అన్నది ఏంటంటే బ్యాటరీ లోపలే ఉంటుంది. దిస్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ అన్నది అంటే ఇలా ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ తిరిగి వచ్చాక ఆర్ అంతా తిరిగి కాదనుకోండి అన్ని ఒకేసారి తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడున్న పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ప్లేట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ వర్క్, ఆర్ ఆ వర్క్ చేసే పర్ యూనిట్ చార్జ్ ఎంత ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈఎఫ్ అని పిలుస్తున్నాను. సో దిస్ హ్యాపన్స్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ. సో ఈఎఫ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ. అయితే ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫీల్డ్ అంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ ద వైర్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఈ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఫీల్డ్ జీరో అవుతుంది ఎక్కడ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్న తర్వాత మాట్లాడుతాను అన్న. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా అనుకుందాం, దెర్ ఇస్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో అరౌండ్ ద లూప్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ field which is in the middle between the plates of the between the battery, which is not an electrostatic field, it is a non, so this field is a non-Coulombian field అంటున్నాను. అంటే ఏంటంటే దిస్ ఫీల్డ్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద కులూమ్స్ లా. ఇవేం కులూమ్స్ లాకి సంబంధించిన ఫీల్డ్ కాదు ఇది. ఓకే, ఇదేం చార్జెస్ వల్ల డెవలప్ అయిన ఫీల్డ్ కాదు, ఇదేదో లోపల కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవి చేస్తున్న ఫోర్స్ వల్ల ఆ చార్జ్ని పాజిటివ్ చార్జ్ని నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాను. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్
is a non-Coulombian field. So I can write the total field inside is basically this much. And I know that in order to put the charge without any acceleration, you basically need that E should be exactly equal to minus EF inside the battery. Anta kaadu. Battery lopala inside battery ఇది satisfy అవ్వాలి. అయితే if I go around the loop, so మొత్తం loop అంతా integral total electric field bar dl bar చేశాను అనుకోండి. So this answer is nothing but around the loop E bar dot dl bar plus around the loop EF bar dot dl bar. అయితే వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్కి ఎప్పుడైనా అరౌండ్ ద లూప్ వెళితే, బికాస్ వీ నో దట్ ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ఎ లూప్ ఇస్ జీరో. సో యువర్ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ బికమ్ జీరో. సో దిస్ జీరో ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డాట్ డిఎల్ బార్. సో అంటే నీ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ డాట్ డిఎల్ బార్ అయిపోతుంది. అయితే వాట్ ఈస్ ఈఎఫ్? ఈజ్ ఈఎఫ్ ఎవ్రీవేర్ అవుట్ సైడ్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఎక్కడ లేదు, అది ఓన్లీ బ్యాటరీ మధ్యలోనే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద నెగిటివ్. సో ఇఫ్ ఐ గో, బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ పాత్, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి, కరెంట్ వెళ్తున్న డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి, సో యూ కెన్ సీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్ దిస్. అంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ అనే పాయింట్ నుంచి పి అనే పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. సో ఆ పాయింట్స్ మధ్యలోనే దేర్ ఈస్ దిస్ బ్యాటరీ ఫీల్డ్. ఈ బ్యాటరీ ఫీల్డ్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ హోల్ లూప్ ఇంటిగ్రేషన్ టర్న్స్ ఇంటూ ఎన్ టు పి ఈఎఫ్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే నేను ఏమంటున్నానంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాటరీ, అంతే కదా. సో ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ దిస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఐఎమ్ పుషింగ్, ఐ గెట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ హ్యావ్ టు డూ టు మూవ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ప్లేట్. సో ఆ చార్జ్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ప్లేట్కి నేను ఎంత కష్టపడాలన్నది తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్. సో అంటే ఓవరాల్గా లూప్లో తిరగడానికి దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ఈఎంఎఫ్, రైట్. కాకపోతే ఏంటంటే మనం కిర్చాఫ్ లాస్ అవన్నీ చదివేటప్పుడు, సో ఇఫ్ దిస్ వాజ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టర్, so if this is Vi, so and if the current is I, you simply go around the loop. So the negative positive under the positive negative loop lo ellinappudu em chestaru, minus V plus IR should be equal to 0 అని రాస్తారు, అంతే కదా. సో అఫ్ కోర్స్ దీన్ని ఏం రాయొచ్చు, IR is equal to V. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇలా రాయటం మనకు అలవాటు, ఇలా రాయటం అలవాటు కాబట్టి లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ 0 అనేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే ఓవరాల్గా లూప్లో తిరిగినప్పుడు అంతా 0 అయిపోద్ది. 0 అవ్వదు, ఎందుకంటే బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి బ్యాటరీలో నాన్ కులిమియన్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఇట్లా రాయాలి లాని అంటే ఏంటి, దిస్ ఈస్ ద లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యువర్, బికాస్ ఆఫ్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే I ఇంటూ ఆర్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, దానికి ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ చేస్తే యూ గెట్ ద పొటెన్షియల్. ఓకే, ద పొటెన్షియల్ అక్రాస్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇంటూ ద రెసిస్టెన్స్ హియర్. సో అందుకని I ఇంటూ ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ అట్ దిస్ లొకేషన్, నాట్ a loop, the integration. That should be equal to the EMF that is given, which is nothing but V. సో ఇలా రాయకుండా ఏం చేస్తున్నామంటే ఈఎంఎఫ్ను కూడా ఇటువైపుకి తీసుకొచ్చి నా మొత్తం లూప్ ఇంటిగ్రల్లో ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఆల్సో. అండ్ యూజువల్లీ ద టెక్స్ట్ బుక్ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఇస్ 0 and that is how your Kirchhoff laws work. But that is not how you need to look at the Kirchhoff's law. Okay, so you need to correct your approach. So any kind of loop integral, if you are only dealing with statics or the total field, and means your total field can contain electrostatic fields as well as some non-Coulombian fields, then the total loop integral of E bar dot dl bar will be equal to the integration of this non-Coulombian field or the EMF, which we call. So VMF is nothing but negative to positive EF dot dl bar anachu, or danne I can also rewrite like this, because inside the battery EF is nothing but minus of the electrostatic field, or I can say it is minus n time to p E bar dot dl bar. So ఇది యూస్ చేసుకునే ఏంటంటే దే బ్రింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ టు అదర్ సైడ్ అండ్ దే సే యా దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E bar dot dl bar is 0 అని చెప్తా ఉంటాను. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఈ, సో ఇక్కడ బ్యాటరీ తీసుకున్నప్పుడు, సో ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంది, ఇట్లా వైర్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది. సో రెసిస్టర్ ఇస్ ఎ లంప్డ్ ఎలిమెంట్, అంటే ఓన్లీ ఈ రీజియన్లోనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. అంటే ఏంటంటే ఈ లొకేషన్లో వైర్లు అన్నిటికి, సో ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో ద బ్లూ వన్, షేడెడ్ వన్, దిస్ బ్లూ షేడెడ్ వైర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ వైర్. సో అంటే ఈ రీజన్స్లో ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఇస్ 0. So but inside the resistor, because of the finite conductivity, there will be some amount of electric field, and that electric field comes because of the surface charges that are on the top of this resistor, edges దగ్గర ఉన్న surface charges వల్ల. So that electric field actually creates a potential difference between the
దిస్ లంప్డ్ ఎలిమెంట్, ఈ లంప్డ్ ఎలిమెంట్ మధ్యలో కొంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ చేస్తుంది. అండ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద పొటెన్షియల్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ బై ద బ్యాటరీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ద సర్క్యూట్. సో ఎందుకు ఈ నాన్ కులింబియన్ ఫోర్స్ ఈ ఈఎంఎఫ్ గురించి చెప్పాను అంటే, బికాస్ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు దట్, ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం ఫారడే లా చూడాలి. ప్రాబబ్లీ యూ డెంట్ హ్యావ్ seen it in that perspective. So I guess you have this idea, like for example, if I have a metallic bar like this, okay, నా దగ్గర ఇట్లా ఒక మెటాలిక్ బార్ ఉందనుకోండి. 1 second. Right. Okay, so if I have a metallic bar like this, okay, so there is a magnetic field which is coming out of the board. So magnetic field undana which is coming out of the board. So if you are pulling this bar, this perfect electric conductor bar with a velocity v, uniform velocity తో దాన్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, then what happens to the charge distribution? Charge distributions ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఈ 5 కేసెస్ లో? You can give your answer. ఆప్షన్స్ ఆన్ చేశాను, you can give your answers. So which scenario do you think is possible? First one, second one, third one, or fourth one, or fifth one? Right, so let us see the answers. Let me close the submission. Right, am I audible? Yes, sir. Okay. Right, so I can see that from the submissions that most of them went with option B, whether there are 5 options. Okay, only 4 options are. Okay. Yeah, anyways, option 5 is invalid because you're moving the conductor, something should happen. So definitely nothing happens on that. So what happens on that, we can use the expression Lorentzian force equation vaadachu. So which is V cross B bar. So because the B bar is coming out of the board and V bar is in this direction, what is V cross B? V cross B paiki untada kinda untada? Is it up or down? Yes. What is the direction of V cross B? Is it up or down? B and it is coming out of the board. So you have to do V cross B. So V cross B will be in the up direction. So V cross B will be in the upward direction. So and because there are say free electrons unnai kabatti, the free electrons will be moving in the downward direction, right? So kindaki veltayi. So what happens is all the free electrons start to go to the downward direction. Because there is a deficiency of free electrons here, the other side of the bar starts to become more and more positive. So the option, this one is the right answer when you move the conductor. So this is happening because of the Lorentz force, you can see. Right. So let me take a scenario here. Okay. Scenario ఏంటంటే ఒక సర్క్యూట్ ఉంది నాన్న. సర్క్యూట్ ఏంటంటే ఒక రెసిస్టర్ ఉంది and there is a uniform magnetic field which is coming out. It is not coming out, it is going into the board. So it is going into the board. అండ్ అలాంటి సినారియోలో ఈ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేసిన ఒక రాడ్ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఓకే, బట్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ కెన్ మూవ్. ఓకే, యూ కెన్ మూవ్ దిస్ rail. Say I'm moving this rail with velocity of v.
ఓకే, ఈ రైల్ని నేను v అనే వెలాసిటీతో మూవ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ చేంజింగ్ ఆర్ నాట్? ఏమంటారు? ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ చేంజింగ్? ఎస్ సార్, ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే నువ్వు ఇనిషియల్గా నీ బార్ ఇక్కడ ఉంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ మూవ్ ద బార్ టు దిస్ లొకేషన్. Now you can see initially the area was only this much. Now once you move the bar here, your area has increased. సో అంటే ఇంతకు ముందు కట్ చేస్తున్న ఫీల్డ్ లైన్స్ కంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్డ్ లైన్స్ కట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద ఫ్లక్స్ ఇస్ చేంజింగ్. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ వేరింగ్ ఫ్లక్స్, that means there should be a current or EMF in this loop. So tell me whether my current will be clockwise, అంటే ఇలా తిరుగుతుందా? సో is it counter clockwise or clockwise? What do you say? Counter clock. Okay, so most of them went with counterclockwise. So we'll see whether it is counterclockwise or clockwise. So how do you devise this answer is, you can use the Maxwell's equation, the Faraday's law, that is loop integral of E bar dot dl bar, which is EMF, is equal to the change in flux, right, which is minus dou by dou t of surface integral of E bar dot ds bar. ఇంత చేసే బదులు ఇందాక మనం తెలుసుకున్న ఒకటి సింపుల్ ఫినామినా బట్టి కూడా చేయొచ్చు. ఇందాక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక v అనే వెలాసిటీతో ఒక బార్ని లాగుతుంటే దేర్ ఈస్ ఎ లారెంజియన్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ అన్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే, బికాస్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, b ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, దెన్ v క్రాస్ b ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? v క్రాస్ b విల్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో v క్రాస్ b విల్ బి ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఏంటంటే, సో ఈ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. సో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇటువైపు ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, నువ్వు మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫ్రీగా ఉండేవి హ్యాపీగా, కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వచ్చి వాటిని ఒకవైపు వెళ్ళమని చెప్తున్నాయి. సో అంటే ఏంటంటే, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పుష్ ద చార్జెస్, పుష్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ అది ఆపడానికి కోసం ఏంటంటే కొత్తగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకి వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఫీల్డ్ విచ్ యూ గాట్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ అది ఆపడానికి అంటే ఇదేంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, ఓకే, వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ అంతా అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ v క్రాస్ b కదా. సో దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద ఎలక్ట్రాన్ డౌన్. ఓకే, అది కిందకు పంపిస్తా ఉంటుంది. కాకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, అలా జరగకుండా ఫ్రీగా ఉండడానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది సర్ఫేస్ చార్జెస్ వల్ల. సో అయితే ఇలా చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇలా డెవలప్ అయినాయో, బికాస్ ఇట్స్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, నౌ దేర్ ఇస్ ఎ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్, ద కరెంట్ స్టార్ట్స్ టు ఫ్లో. ఓకే, ఆర్ ఇలా ఏమనుకోవచ్చు అంటే, ఇటు నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో అవి ఇట్లా వెళ్తున్నాయి అనుకుందాం. సో అంటే ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా తిరిగి తిరిగి ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గరికి వస్తాయో ఎలక్ట్రాన్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ కరెంట్ ఫ్లో ఉండాలంటే ఈ పాజిటివ్ ప్లేట్ నుంచి నెగిటివ్ ప్లేట్కి మళ్ళీ ఎవడో ఎలక్ట్రాన్ పంపించాలి. అంటే ఇక్కడ ఆలోచించండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్, సో ఈ సర్ఫేస్ మీద నెగిటివ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ డెవలప్ అయినాయి అనుకుందాము. అవినప్పుడు ఇందులోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎస్కేప్ అయిపోయిందన్న. ఓకే, సేమ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ హెస్ ఎస్కేప్ అండ్ దట్ వెంట్ ఇన్ లైక్ దిస్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేసిందంటే స్లోలీ ఈ లూప్లో ఇలా తిరిగి తిరిగి ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో, ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ మూవ్, కెనాట్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ వెళ్ళలేదు. అయితే ఈ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రాన్ పంపగలే ఏమంటారు, ఆ పంపగలే స్ట్రెంగ్త్ ఎవరి దగ్గరకు ఉందంటే ఇదిగో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. బికాస్ ఇట్స్ మూవింగ్ నౌ అండ్ ఎలక్ట్రాన్, బికాస్ దేర్ ఇస్ ఏ డెఫిషియన్సీ, అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఇక్కడ 5 కూలంబ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ -4 ఉంది అనుకోండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపల ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ మీద ఇట్ కెన్ ఫీల్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వెంటనే ఏంటంటే ఆ ఫోర్స్ ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి వెంటనే ఎలక్ట్రాన్ పరిగెట్టుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కూడా -5 చేసేస్తుంది. సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లో. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ మిస్ అయినా వెంటనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొచ్చి పడుతుంది. జస్ట్ లైక్ యువర్ బ్యాటరీ, ఇఫ్ ద చార్జ్ డిక్రీజెస్, ఆ ఛార్జ్ని కంటిన్యూస్గా రన్ అవడానికి మళ్ళీ ఆ పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హూ ఇస్ ద నాన్ కొలంబియన్ ఎలిమెంట్
that is continuously keeping this charges, ఈ potential maintain చేస్తున్న 4 Coulombian element ఎవర్రా అంటే magnetic force. Okay, so the magnetic force per unit charge is the non-Coulombian because it's not a force which is a Coulombian force, because if it's a Coulombian force then it would not send electron from positive to negative. Non-Coulombian కాబట్టి అలా జరుగుతుంది. So this is a non-Coulombian force. This force per unit charge is what creates your EMF, right? So అందుకనే what we say is when you go in a loop integral, okay, so when you are moving, sorry, yeah. So when you are moving these charges, so charges move చేస్తున్నప్పుడు you can see below one becomes negative and the top one becomes positive. So what happens is it develops a EMF, okay, and if you ask me what is the EMF of this, I can say I'll go around the loop integral of p bar dot dl bar, and because the current is going in this way, okay, current ఇట్లా వెళ్తుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ అన్ని జీరో నాన్న, అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల వెళ్ళే లూప్ ఇంటిగ్రల్ అంతా జీరో ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఈస్ అన్ ఐఆర్ ఇయర్, సో కొంచెంసేపు ఐఆర్ని పక్కన పెట్టండి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఓన్లీ బికాస్ of course this answer is nothing but I into r plus negative to positive. So what is the force here? There is a EF force which is trying to put positive charges, and ఇందాక నేను నెగటివ్ చార్జెస్ లో చెప్పాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదే. యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్, రైట్? అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇలా కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఈ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఎవడు పంపిస్తాడరా అంటే ఆ ఫోర్స్, దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పైకి పంపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ E bar dot dl bar అని రాయొచ్చు, దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, దట్ నాన్ Coulombian ఫోర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్, okay, so this is nothing but this is a factor that contributes to your EMF. Okay, ఒకవేళ ఇక్కడ if there was no current, there is no loop ఏం లేదనుకోండి, కరెంట్ రెసిస్టర్ ఏం లేదనుకోండి, then I can say the EMF is nothing but negative to positive times of this EF bar dot dl bar. But you can see the EF bar is nothing but in opposite direction to your the field. నీ రియాక్షన్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా the total EMF is nothing but because of the magnetic force. Magnetic force create చేస్తుంది per unit charge create చేస్తున్న field. Okay, దాన్ని you can write as minus of the reaction field. Okay, so I hope you got an understanding about the EMF with this example. So ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ non-Coulombian forces which are trying to push the charges around the circuits. So Faraday లో రాసేటప్పుడు whether the varying flux can be coming from so you can have a stationary loop and a time varying field, then also you have a varying flux. అంటే ఇందాక చేసిన ఆన్సర్ ని మీరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ వాడి చేశారు, కెన్ ఐ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఫ్లక్స్ అంటే యా, యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్. యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అండ్ యూ ఆల్సో గెట్ సేమ్ ఆన్సర్. అప్పుడు కూడా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది, ఏం తేడా రాదు. ఓకే, యూ గెట్ B into V into L అని వస్తుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ యూ కెన్ గెట్ ఎ వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ 3 ways, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేషనరీ లూప్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ టైమ్ వేరింగ్ ఫీల్డ్, అంటే లూప్ మారట్లేదు కాకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతుంది. or you have a time varying loop area, అంటే loop area చేంజ్ అవుతుంది ఇందాకలాగా, magnetic field మారట్లేదు. or you can have both, you can have varying loop area and you can have varying magnetic field. In all these scenarios your flux can change and that can cause a varying flux and that can create an EMF. అయితే యూజువల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో we say that there are two kinds of EMFs, one is motional EMF, another is transformer EMF. So do you think both are different అంటే are they both different అంటే yeah, they are different definitely. Okay, but of course they talk about the same phenomena. And how are they different? అవి ఎలా డిఫరెంట్ అంటే ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్, ఈజ్ ఇట్ ఎ మోషనల్ EMF ఆర్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ EMF? ఇందాక నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసింది ఈజ్ ఇట్ ఎ మోషనల్ EMF ఆర్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ EMF? ఎనీవే, మోషనల్ EMF. మోషనల్, yes, it's a motional EMF. So because there is a moving part, and moreover in case of motional EMF the EMF is because of the magnetic force వల్ల ఆ కంటిన్యూస్ EMF అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్ EMF అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేయట్లేదా అంటే లెట్ us see what it is. ఓకే, సో ఈ సినారియో చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంది. సో హియర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెట్ విత్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఒక లూప్ ఉంది. ఈ లూప్ని ఏం చేశానంటే ఐ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద మ్యాగ్నెట్, ఈ మ్యాగ్నెట్కి దగ్గరగా వెళ్తున్నాను అనుకోండి.
సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ దగ్గరగా వెళ్తున్నప్పుడు కరెంట్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ this Faraday's law d phi by dt. Of course in minus sign అన్నది it's because of the lens principle. సో లెన్స్ లా ఏంటి అంటే ఎప్పుడు నేచర్ లో అపోజింగ్ ఫ్లక్స్ అపోజింగ్ డైరెక్షన్ లోనే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా దగ్గరకు వస్తున్నారు కాబట్టి మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అందుకని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే కరెంట్ ఎలా తిరగాలి అంటే యూ కెన్ పుట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్స్. So if I want to create in this direction field, so I have to put your thumb in that direction and you can see the field actually current goes in this direction. సో అంటే ఒకవేళ నేను ఈ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి లూప్ని తీసుకొస్తున్నాను అనుకోండి, తీసుకొస్తున్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆర్ ఈ మ్యాగ్నెట్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు కూడా కరెంట్ తిరుగుతుంది. సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఈఎంఎఫ్ విత్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఎందుకంటే బికాస్ వెన్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ లైక్ దిస్, సో బికాస్ దెర్ ఇస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. ఓకే, so v cross b direction lo there will be some force, and at every point on the wire there will be some amount of magnetic force, and this magnetic force is actually the cause for the running of current. ఆ కరెంట్ ఎందుకు రన్ అవుతుందిరా అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది లోపల ఉన్న చార్జెస్ ని తిప్పుతుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ యూ గో అవే ఫ్రమ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆల్సో బికాస్ there is a magnetic field and there is some velocity, so you can simply use v cross b, and I can tell you that at different points on this wire there is always some v cross b, and that is creating a current around the wire. ఈ వైర్ చుట్టూరు కరెంట్ క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు, అంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ తో చెప్పొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ ఇన్ ఎ వే దట్, అంటే ఆ ఫ్లక్స్ చేంజ్ తో కాకుండా ఐ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ విత్ సింప్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ v cross b. అయితే ఈ సినారియో చూడండి. సో ద లూప్ మూవ్స్ త్రూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, therefore the magnetic force causes the charges to move, that generates the current. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఈ ఫినామినా. అయితే ఇంకొక ఫినామినా తీసుకుందాం. ఈ ఫినామినా చూడండి, there is a permanent magnet in motion near a conducting loop. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ లూప్ కదలట్లేదు అన్న, ఈసారి లూప్ని స్టేషనరీగా ఉంచాను, అంటే నీ కండక్టర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు కానీ నీ మ్యాగ్నెట్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా కరెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, కానీ కెన్ ఐ డూ v cross b నౌ? చేయొచ్చా అంటే సార్ అంటే ఇంకొక ఫ్రేమ్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ మేబీ మనం కొంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నట్టే కదా అంటే, నో ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఓకే, బికాస్ ద కరెంట్ ఈస్ నాట్ మూవ్, అంటే ఈ కండక్టర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో వెలాసిటీ ఫర్ దిస్ కండక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉండకూడదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ షుడ్ బి జీరో. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లేకపోతే అసలు ఈ కరెంట్సే తిరగకూడదు, కానీ కరెంట్స్ తిరుగుతున్నాయి. ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి అంటే అదేంటి సార్ ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి అంటే ఇందాకటిది ఇది సేమ్ కదా అంటే, ఇందాకటిది ఇది ఎలా సేమ్ అవుతుంది అంటే ఏముంది సార్, ఇందాక ఇది స్టేషనరీగా ఉంది ఇది మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాను, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ మూవ్ అవుతుంది అది స్టేషనరీ అనుకున్నాను, రెండట్లో తేడా ఏంటి, రెండు ఒకటే కదా, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద పర్స్పెక్టివ్ అబ్జర్వర్ అనొచ్చు కదా అంటే, యా యూ కెన్ సే దట్, బట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద లూప్ ఐ సే దట్ దేర్ ఇస్ నో ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సే లేదు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లేకపోతే which force or which field is actually making the current go? అంటే ఇలాంటి సినారియోలో ఏం what kind of non Coulombian force is actually making the current to go? పోనీ ఈ రెండు తీసేయండి, ఈ ఫినామినా తీసుకోండి. ఓకే, సో బికాస్ there is no magnetic force, the loop is at rest, what makes the current? That is the question. Or let me take another scenario, say there is a solenoid like this. ఓకే, ఒక solenoid ఉంది, సో solenoid మధ్యలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి solenoid నేను మూవ్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ సాలినాయిడ్, అండ్ ఈ సాలినాయిడ్ పక్కన ఏం చేశానంటే ఒక కరెంట్ లూప్ పెట్టాను. ఓకే, ఐ ప్లేస్డ్ ఎ కరెంట్ లూప్, రైట్, అండ్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఈస్ ఈ సాలినాయిడ్ ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి సడన్ గా స్విచ్ ని క్లోజ్ చేశాను. ఎప్పుడైతే స్విచ్ క్లోజ్ చేశానో వెంటనే ఇందులో కరెంట్ రన్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అదే నేను ఎప్పుడైతే ఈ స్విచ్ బ్రేక్ చేస్తానో అప్పుడు కూడా కరెంట్ రన్ అవుతుంది. అంటే క్లోజ్ చేసిన కొంచెం సేపు ఉంటుంది కరెంట్, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన కొంచెం సేపు ఉంటుంది కరెంట్. అయితే ఏంటంటే నా క్వశ్చన్, ఇక్కడ సోర్స్ మూవ్ అవ్వట్లే, వైర్ కూడా మూవ్ అవ్వట్లే, రెండు మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్, దేర్ ఇస్ నో మోషన్, వాట్ మేక్స్ ద కరెంట్ ఇన్ ద లూప్? ఓకే, సో ఈ రెండు కేసెస్లోని ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో మోషన్ ఆఫ్ కండక్టర్, ఎక్కడ మోషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ లేదు. సో ఎక్కడ మోషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ లేనప్పుడు, when there is no motion of conductor, then you cannot explain the motion of charges with the magnetic force. So this is what is a perplexing concept, అంటే ఇదే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ గేవ్ అన్ ఐడియా దట్, సో ఇక్కడే ఫారడేకి వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే, అంటే ఒకవేళ
ఒక ఒక మ్యాగ్నెట్ ని ఫిక్స్ చేసి వైర్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అది బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అని అనుకుంటే ఈ సినారియోలో అసలు రెండు మూవ్ అవ్వట్లేదు, సోర్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, అది మూవ్ అవ్వట్లేదు, కానీ స్టిల్ దెర్ ఇస్ కరెంట్. అంటే హూ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ కరెంట్? సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇది ఒక కొత్త రకమైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ నాన్ కులుంబియన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ సర్కిల్స్. అంటే ఏంటంటే what I'm trying to say is, so you can say అంటే ఈఎంఎఫ్ అంతా అస్తమాని మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ కాదు, నాన్ యూనిఫామ్ ఈఎంఎఫ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సినారియో తీసుకోండి, ఇక్కడ ఏదో ఒక మ్యాగ్నెట్ ని, సరేండి ఈ సినారియో తర్వాత మాట్లాడడం. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, ఓకే, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చార్జ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు? పాజిటివ్ చార్జ్. Yeah, positive charge can do it. In the same way, if I ask what kind of charge can produce it, and it is negative charge. And if I ask you what kind of charge can create this kind of electric field, and you will say that it is a dipole. Okay. అయితే if I ask you what kind of charge can create this kind of field, అంటే ఎలాంటి చార్జ్ ఎలాంటి ఫీల్డ్ తయారు చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు? Del cross E not equal to 0. Yes, because the divergence, the for this field, you can see that if I choose a path, on this path everywhere the field is tangential, and if I go around the loop integral of E bar dot dl bar is not 0. So electrostatics లో the loop integral of E bar dot dl bar should always be equal to 0. అలా అవ్వట్లేదంటే అసలు ఎలాంటి చార్జెస్ కూడా, ఏ చార్జ్ కూడా ఇలాంటి రౌండ్గా తిరిగే ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయలేవు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ సోర్సెస్ కదలట్లేదు, ఈ కండక్టర్ కదలట్లేదు, కాబట్టి దేర్ ఆర్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్, కానీ స్టిల్ ద కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్. అంటే ఏంటంటే ఈ వైర్లో ఎవరో చార్జెస్ ని రౌండ్ గా తిప్పుతున్నారు. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ కెన్ మూవ్ చార్జ్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఇన్ దిస్ సినారియో when you are breaking the switch, an electric field which can actually have a tangential component everywhere and it is revolving, అంటే ఇలా రౌండ్ గా తిరగగలిగే ఫీల్డ్ ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఈఎంఎఫ్. రైట్, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త రకమైన మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని చూస్తున్నాం నాన్న. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటంటే చార్జెస్ అలాంటి ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయలేవు. Only a varying magnetic fields can create these kind of fields, and these fields have the property that the loop integral of E bar dot dl bar can never be equal to 0. So ఈ type of fields నే non-Coulombian electric fields అంటాం. Okay, because these electric fields cannot be produced by these charges produce చేయలేవు ఇలాంటి fields. సో ఇన్ ద నేచర్, అంటే నేచర్ లో ఏంటంటే రెండు రకాల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు. వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద చార్జ్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఇట్, అంటే Coulombian electric fields అంటాము. And there are other kinds of electric fields which are non-Coulombian electric fields, which are created by the varying magnetic fields, right? So this is the revelation that is done by the Faraday. So Faraday ఏంటంటే సింప్లీ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది అని చెప్పలేదు. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ని తయారు చేయాలంటే అప్పుడు దాకా చార్జ్ ఉంటే చాలు అని అనుకునేవారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దెన్ యూ నీడ్ ఓన్లీ చార్జ్. బట్ ద Faraday has changed that notion. He said that if you have a varying magnetic flux or magnetic field, then you can also create an electric field, which is also an electric field, because this electric field can also move the charges. ఈ electric field కూడా charges move చేయగలదు. కానీ charges create చేసిన electric field ఏంటి అంటే it is a Coulombian electric field which has always have the loop integral of E bar dot dl bar 0. But ఈ Faraday అంటే ఈ varying magnetic fields will create an electric field ఏంటంటే it's a non-Coulombian electric field where E bar dot dl bar is not equal to 0. సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది కాబట్టి దిస్ నాన్ కులుంబియన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ టు ది ఈఎంఎఫ్, అది ఈఎంఎఫ్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద Faraday's law. ఓకే, ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు వ్యూ ఇట్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్, బట్ ఐ హోప్ యూ కెన్ సమ్ డే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఏ సోలనాయిడ్ యూజువల్ గా సోలనాయిడ్ లో ఫీల్డ్స్ అన్ని మధ్యలోనే ఉంటాయంటాము, బట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. దేర్ కెన్ బి ఫీల్డ్స్ అవుట్ సైడ్ ద సోలనాయిడ్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ సోలనాయిడ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ లెంగ్త్, then the field is not confined
there is also field outside also, and the field is not also uniform, only మధ్యలో ఎక్కడో uniform గా ఉంటుంది. But if you take a solenoid which is of some infinite length, then I can say that the field is uniform everywhere and it is only inside the solenoid. Solenoid మధ్యలోనే ఉందని అనొచ్చు. And moreover ఏంటి అంటే, or in practical scenarios what we will take is if the area of the winding, okay, is very much greater than, sorry, not greater than, I mean the length of the wire, okay, so the length of your solenoid is very much greater than the area of your radius తీసుకోండి, radius of your solenoid winding, okay, then you can also approximate that the field is uniform everywhere. If you assume the field is uniform everywhere, inside the solenoid you get a field like this, mu naught n into L. N is nothing but number of turns per unit length, okay, density of turns అది. సో ఇప్పుడు నుంచి ఏంటంటే సోలనాయిడ్ అని చెప్పాలి అంటే సింపుల్గా ఇట్లా సర్కిల్ గీసి అందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇలా సర్కిల్ గీసానంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే దెర్ ఆర్ మెనీ వైండింగ్స్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇట్లా చాలా వైండింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ వైండింగ్స్ అన్ని ఏంటంటే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, ఓకే, అది నా ఉద్దేశం, రైట్. ఎనీవేస్ we said that, say for example if there is a solenoid and ఈ solenoid లో if there is an increasing field, అంటే ఈ solenoid లోంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో solenoid లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే solenoid లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసావు అనుకో. If you try to increase the current that is going through the solenoid, then what happens is your magnetic field starts to increase. So if there is an increase in the magnetic field, ఈ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని నేచర్ తట్టుకోలేదు, ఓకే, వెంటనే దాన్ని అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎందుకు అపోజ్ చేస్తుంది? నేచర్కి అపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి, సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ హ్యాపీగా, ఎందుకు అపోజ్ చేస్తుంది అంటే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద నేచర్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఇట్, ఓకే, అంటే ఒక వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, that electric field will also vary with time, and a varying electric field can actually produce a varying magnetic field again, and that in turn increases the magnetic field, and now the increased magnetic field again increases the electric field, and that in turn again increase the magnetic field. So slowly ఏమవుతుందంటే the nature goes to an infinite, అంతే కదా. సో అందుకని you always see this opposite phenomena, that an increasing magnetic field is actually suppressed by the nature, okay. So nature cannot withstand this increasing magnetic field. వెంటనే increasing magnetic fields వల్ల దీని చుట్టూ దాన్ని సప్రెస్ చేయాలంటే, బికాస్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, సో బోర్డ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే ఈ ఇన్స్టెంట్ లో బీ బార్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో ఇట్ ఈస్ బీ బార్ ప్లస్ సమ్ డెల్టా బీ బార్, ఓకే. సో దీన్ని అర్జెంట్ గా సప్రెస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ డెల్టా బీ బార్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అలా ఉండాలి అంటే, ఆ డైరెక్షన్ లో ఉండాలంటే కరెంట్ ఎటు తిరగాలి. సో మీ తమ్ము ఏంటంటే డెల్టా బీ బార్ డైరెక్షన్ లో పెట్టండి, పెడితే అంటే షుడ్ బి పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్, అంతే కదా. లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే షుడ్ బి పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్. సో అంటే యూ నీడ్ ఎ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్. సో అలా ఉండాలి అంటే ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ థంబ్ ఇన్సైడ్ యూ కెన్ సీ యువర్ ఫింగర్స్ గో ఇన్ దిస్ వే. సో అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ గోస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ట్రైస్ టు సప్రెస్ ద ఇంక్రీజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సారీ. సో అట్లాగా ఈ నాన్ కులంబియన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ని ఇంక్రీజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ వైర్ చుట్టూనే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్. సో దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ యువర్ వైర్, ఓకే. సో నీ సోలనాయిడ్ చుట్టూరు, అంటే సోలనాయిడ్ బయట ఫీల్డ్ ఎందుకు వచ్చారంటే అట్లా కాదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ద ఫీల్డ్ క్రియేట్స్ అన్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకే. అండ్ దిస్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్, అంటే ఏంటంటే బిట్వీన్ దిస్ రీజన్స్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆఫ్ as 1/r, and as you go far and far away it will be inversely proportional to, sorry, ఇక్కడ proportional to r లా ఉంటుంది. Here you will have an 1/r dependence. r అంటే it is a radial distance from the point center. సో అంటే దూరం వెళ్ళే కొద్దీ నాన్ కులంబియన్ ఫోర్స్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది, దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్. సో ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ అప్పుడు ఏంటంటే ఇది పక్కన ఏదైనా ఒక వైర్ పెట్టాం అనుకో, ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ వైర్ అరౌండ్ ది solenoid, what happens is that starts to move the charges inside the wire. సో ఇండ్యూస్ అవుతుంది అన్నమాట, కరెంట్స్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి, okay. So what I was trying to say is Coulombian forces and which satisfy the Coulomb laws, but the laws or the fields which we are seeing here are non-Coulombian forces which were created because of this time varying magnetic fields. So that is what Michael Faraday was saying when he talks about the induction, that a changing magnetic field can induce an electric field. అంటే స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని తయారు చేయడానికి ఇంకొక పద్ధతి చెప్తున్నాడు. And these electric fields have some interesting property that they are non-Coulombian kinds of electric fields. So this is your Faraday's law, right?
So of course in point form you can also write, you can apply the Stokes theorem and you can write it in point form that del cross of E bar is equal to minus dou B by dou T. So so who is driving the current in the loop అంటే these non-Coulombian electric fields. ఈ non-Coulombian electric fields అన్నవి లూప్స్ లో కరెంట్ ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని సినారియోస్ చూడండి. సో హియర్ ద B bar is coming out of the vector and say the B bar is coming out of say solenoid. Let us imagine this is a solenoid and from the solenoid the B bar vector is coming out of the page. So if it is coming out of the page and it is increasing, okay, if it is increasing, what should be the direction of the field? Din chuttu field a direction lo form avutadi, clockwise or counter clockwise? Non Coulombian field a direction lo form avutadi, clockwise or anti clockwise? Clockwise. Okay, so because you can see that minus dou B by dou T అంటే దిస్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫీల్డ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఇంక్రీజింగ్ ఫీల్డ్ అన్నది దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇంక్రీజ్ అన్నది బయటకు ఉంది కాబట్టి స్లోలీ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు అపోజ్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ దట్ మైనస్ డో బి బై డో టీ అంటే ఇట్ విల్ బేసిక్లీ పాయింట్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అది బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్ టు ద పేజ్. సో ఈ మైనస్ డో బి బై డో టీ ఇన్ టు ద పేజ్ ఉంది కాబట్టి సో then the curling path will be, you can use your finger, you can see it goes in clockwise. What happens to the other case అంటే ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది అనుకుందాం. సో ఈ లూప్ లో ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, సడన్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫీల్డ్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. సో ఫీల్డ్ ని సపోర్ట్ చేయాలంటే మైనస్ డో బి బై డో టీ అనేది ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్. సో దట్ మీన్స్ యువర్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ the solenoid, this non-Coulombian field goes in counterclockwise direction. But say for example, let us take a solenoid which has a magnetic field which is going into the page. Okay, and maybe current direction ఇందాక ఏంటంటే ఇలా ఉంది solenoid లో, sorry, the current direction ఇట్లా ఉంది. Now maybe the current direction in the solenoid is like this. So the field will be going into the plane. So magnetic field inside వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే ఇలాంటి సినారియోలో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో యూ టెల్ మీ ద బోత్ ఆన్సర్స్ వెదర్ దిస్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ సో క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లేకపోతే బి ఆప్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ సో few people are going with B, option B. Anyone with option A? All right, so let us see the answer. So the answer is so if you go so what is minus d అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది అన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్, ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుందంట, అంటే లోపలికి పెరుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు అపోజ్ ఇట్, అంటే లోపలికి వెళ్తున్న వెక్టర్ని తగ్గించాలంటే నాకు అవుట్ సైడ్కి ఒక వెక్టర్ రావాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎ వెక్టర్ విచ్ గోస్ అవుట్ సైడ్, సో మైనస్ dy by dt షుడ్ బి పాయింటింగ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇట్ బేసికలీ గోస్ ఇన్ యువర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో లోపలికి ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది, లోపలికి వెళ్ళే ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ని సపోర్ట్ చేయాలి. సో అందుకని నాకు కరెంట్ ఎటు తిరుగుతుంది అంటే ఇట్ గోస్ క్లాక్ వైజ్. రైట్, సో యూ కెన్ సీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ ద క్లాక్ వైజ్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. సో యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, మైనస్ dy by dt డైరెక్షన్ అంటే తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ అప్లై ద లెన్స్ లా అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. సో ఈ అనాలిసిస్ నేను ఏం చెప్పగలనంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఆర్ ఇన్ టు ద పేజ్ అన్న దాన్ని బట్టి కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది అన్నది డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, అంటే వెదర్ ద యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఇన్ టు ద పేజ్ ఉంది, ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఉంది. రైట్, సో ఒక సినారియోలో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ అనదర్ సినారియో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఓన్లీ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిసైడ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, నాట్ ద direction of the magnetic field itself, right? So as I was saying, so for a solenoid, okay, say for example if you take a scenario like this, అంటే ఒక solenoid ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, కాకపోతే నువ్వు లూప్ ఏం చేసావు అంటే ఇదిగో బయట పెట్టుకున్నావు. బయట పెట్టినప్పుడు ఇఫ్ నౌ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E bar dot dl bar, you get an answer of 0.
జీరో ఎందుకు వస్తుందంటే దీంట్లో ఫ్లక్స్ లేదని కాదు, కరెంట్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదని కాదు. ఈ సాలినాయిడ్ ఏంటంటే బయట కూడా నాన్ కూలంబియన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కానీ వెన్ యూ మూవ్ ఆన్ దిస్ పాత్ you can see that the net circulation of this electric field will go to zero because there is no flux of magnetic field that is cutting through here. అంటే ఒక ఐడియల్ సాలినాయిడ్ తీసుకుంటే ఐడియల్ సాలినాయిడ్ ఏంటి అంటే ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇన్ ద వైర్, ఆ వైర్ లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే సాలినాయిడ్ లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడేం ఫ్లక్స్ లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్సే లేవు. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఇస్ జీరో. సో బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్లక్స్ కటింగ్ త్రూ దిస్ లూప్, we say the loop integral of E bar dot dl bar is zero. Or you can also think that the non-Coulombian electric field here, the net circulation goes to zero. So ఈ రెండు కేసెస్ లో ఏ కేసులో కరెంట్ రన్ అవుతుంది అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద కరెంట్ విల్ బి రన్నింగ్, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద కరెంట్ వోంట్ రన్. ఇక్కడ ఎందుకు తరగదు అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లూప్ అవుట్ సైడ్. సో దిస్ solenoid is basically outside the loop, so you can never see that the current will be flowing. So here in this video actually I think probably there is no time to show the videos. We'll solve this question and we'll end the class because this is a interesting one to solve. So I'll show the videos. Maybe I'll post the videos, then you can watch it. It is simply ఒక సోలినాయిడ్ తీసుకుని ఆ సోలినాయిడ్ లో బైండింగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ద పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు. మేబీ ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, or maybe we'll solve the problem at that time. We'll see the videos because they are interesting more. So let me play the video. సో నేను వీడియో ప్లే చేసేటప్పుడు ప్రాబబ్లీ యూ డోంట్ గెట్ ద సౌండ్. ఓకే, నా సౌండ్ వినిపించకపోవచ్చు. సో డోంట్ వరీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నా వాయిస్ రావట్లేదు అని అనుకోవద్దు. సో ఇట్స్ ఎ స్మాల్ వీడియో, సో యూ కెన్ వాచ్. Show you a demonstration which is very much like what Faraday tried to do. I have here a solenoid. We've seen this one before. We can generate quite a strong magnetic field with that. And we're going to put around this solenoid one loop, like we had here, like Faraday did. And then we're going to close the switch. So we're going to build up this magnetic field, and we're going to see the current in that loop. And so if we make a cross section straight through here, then it will look as follows. Then you see here the solenoid. So the magnetic field is really confined to the solenoid. Magnetic field outside the solenoid, as we discussed earlier, is almost zero. So there's only a magnetic field right here. Keep that in mind in what follows. And now we're going to put a wire around it with an ammeter in there. If the magnetic field comes out of the board and is growing, is increasing, the current will flow in this direction. Lenz's law. If it is decreasing, the current will go in the opposite direction. Now keep in mind that the magnetic flux through this surface, that is my surface which I attach to this closed loop, that magnetic flux remains the same whether I make the loop this big or whether I make the loop very crooked, like so, because the magnetic flux is only confined to the inner portion of the solenoid, and that's not changing. And so when I change the shape of this outer loop, you will not see any change in the current. I hope that doesn't confuse you. I'm going to purposely change the size of the loop. And so I'm going to do that now. You're going to see there a very sensitive ammeter.
And you're going to see here this loop, the big wire, and I'm going to just put it over this solenoid. Let me first make sure that my ammeter, which is extremely sensitive, I can zero it. It's sign sensitive. If the current goes in one direction, you will see the needle go in one direction. If the current goes in the other direction, you will see the change. And so now I put this loop around here. Crazy shape, this loop. So it's around this solenoid once. So the magnetic field is inside the solenoid. And so think of a surface which is attached to this crazy loop. And now I'm going to turn the current on, and only while the current is changing will there be a changing magnetic flux. Only during that portion will you see a current flow. 3, 2, 1, 0. I will break the current. 3, 2, 1, 0. Went the other direction. If I change the size of the loop, I'm making it now different. Much smaller makes no difference for reasons that I explained to you, because the magnetic flux is not determined in this case by the size of my loop, but is determined by the solenoid. So if I do it again now, with a very different shape of the loop, let me zero this again. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. No change. Almost the same what you saw before. Now comes something that may not be so intuitive to you. I'm now going to wrap this wire 3 times around. And so this outer loop, this outer conducting wire, is now like this. 1, 2, 3. Something like that. Now I have to attach in my head a surface to this closed loop. My God, what does it look like? What a ridiculous surface. Well, that's your problem, not Faraday's problem. How can you imagine that there is a surface attached to this loop? Well, take the whole thing and dip it in soap. Take it out and see what you see. The soap will attach everywhere on the conducting loop. And if this loop were like this, going up like a spiral staircase, you're going to get the surface that goes up like this. But the magnetic fields go through all 3 of them. Therefore, the changing magnetic flux will go 3 times through the surface now. And so Faraday says, fine, then you're going to see 3 times the EMF that you would see if there were only one loop. And if you go 1,000 times around, you get 1,000 times the EMF of one loop. Not so intuitive. So I'm around now once, I go around twice, and I go around the 3rd time. I have 3 loops around it now. I can zero that, but that's not so important. 3, 2, 1, 0. You saw a much larger current. It's about 3 times larger because the EMF is 3 times larger. I break the current. You see it 3 times larger. And this is the idea behind transformers. You can get any EMF in that wire that you want to by having many, many. Example of how our economy is run. I have there some windings, not just some. We don't even know how many, thousands. Copper wire going around, going around, going around, going around. It's one wire. And then there is a light bulb in that loop. And here is a magnet. We don't know the strength, but I would say it's not more than a kilogauss, probably a little less. And when I move this between these poles, magnetic field, let's say, is going in this direction. I don't know whether it's in this or that. I don't know the color code. But there is a magnetic field going through here. So there's a change in the magnetic flux through this surface. Very crazy surface. If there are 1,000 wires, this surface goes 1,000 times like this, remember?
And then there is going to be an induced EMF, and there's going to be an induced current. And this light will glow a little. If I go in very slowly, you'll just see teeny weeny little light. If I go very fast, then the magnetic flux change is high. High EMF, a lot of light. So I'll make it darker, so that you can see that. Oh, we don't want this. In fact, we don't need that display at all. So if you can see me, I have it now, and I'm going to bring it in the magnetic poles, and I go very slowly. I do it now. You see? I pull out a little bit of light. I go in, a little bit of light. I'm right in now, holding it steady. Nothing happens. Why? Because there's no flux change. Magnetic field is very strong now through these loops. Faraday doesn't care about how strong it is. He only cares about the change. I put it out, a little bit of light. Put it in, a little bit of light. Whether I pull in or whether I pull out, doesn't matter. If I do it very fast, I may be able to generate so much current that the bulb may even blow. I'll try that because I know you like the idea of breaking things. We all do. You're not alone. Let's see whether I managed. Yes, I did. A remarkable example of how So you saw the videos. So let us solve this problem and we'll leave the session. So here is a problem which is a very interesting one. Probably I will not give the multiple choice now. You can see that. So there are loops here. So ikkada oka loop undi. So the question is, there is a square loop below which is having a surface area of 2 meters square. So here is a loop with a 1K resistor, and there is also here a 3K resistor, and this whole loop area is basically given as 2 meters square, and there is field everywhere inside the loop. Inkekkada ledu, loop bite ekkada field ledu, but there is magnetic field everywhere inside the loop, and it is uniform field, and the field is given as, the field is nothing but 2t times of phase z cap, where t is time. So ante as time increases, the field is going to increase in the loop. So ఎప్పుడైతే field increase అవుతుందో, what happens, that creates a induced EMF, ఒక EMF induce చేస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నా అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ పుట్ ఏ వోల్ట్ మీటర్ హియర్. ఇలా వోల్ట్ మీటర్ తీసుకుని ఒక వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ వి. ఓకే, సో ఇట్లా ఫస్ట్ టైం మెజర్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఇంకోసారి ఏం చేస్తానంటే, అదే లూప్ తీసుకుని అదే లూప్కి ఇదిగోండి ఈ టెర్మినల్స్ మధ్య వోల్ట్ మీటర్ పెడతాను, విచ్ ఇస్ 1K అండ్ విచ్ ఇస్ 3K. అలా కాకుండా సో హియర్ ఇస్ 3K and here is 1K, 3K, and I put my voltmeter between these two terminals like this. Okay, so ఇలా పెట్టినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అన్నది క్వశ్చన్ నన్ను ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్స్? సో యూ మైట్ సే, బికాస్ ఇక్కడ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్ 2t కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ అంటే, ఈఎంఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -d/dt ఆఫ్ phi ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే, ఫ్లక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ b bar dot ds bar. So across my surface everywhere the b is not changing, and of course it is in the direction of the ds bar. So this integration simply becomes b into the area. So b anta ante it is 2t, okay, and area anta ante it is 2 meter square. So ante flux of the magnetic field is nothing but 4t. So what is the time derivative of it? And it is nothing but -4. So ఇప్పుడు చూడండి, నేను మీకు ఈఎంఎఫ్ ఎంతో చెప్పాను. సో బికాస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇస్ -4, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ హోల్ లూప్? ఈ లూప్ నుంచి మొత్తం కరెంట్ ఎంత అంటే
the current through this whole loop is basically 4 divided by the total resistance and the 4k అంటే 1 milliampere రన్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ 1 milliampere is it running clockwise or is it running anti clockwise? That was the question, right? సో ఇక్కడ నాకు EMF నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది. నెగిటివ్ నెంబర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే బేసికలీ ఈ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ ఐ టుక్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్. సో అంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే నార్మల్ ఇక్కడ డిఎస్ బార్ తీసుకున్నది ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బి బార్ అనుకున్నాను. సో అలా అనుకున్నానంటే సో ఇఫ్ ఐ పుట్ మై థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎస్ బార్ ఐ హావ్ యాక్చువల్లీ పెర్ఫార్మ్ లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అయితే ఇది నెగిటివ్ వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సో కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు అరౌండ్ ద లూప్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ హియర్? ఇక్కడ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది పొటెన్షియల్? సో యూ మైట్ సే ఏముంది సార్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1k కాబట్టి 1k into 1 milli you get 1 volt, 3k into 3 milli you need get 3 volts. ఓకే, సో అయితే ఒకవేళ నేను వోల్ట్ మీటర్ పెట్టి ఈ టెర్మినల్ మధ్య చూసాను అనుకోండి, నాకు 1 కనిపిస్తుందా 3 కనిపిస్తుందా? అది క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి దీని దగ్గర 1 volt ఉంది, దీని దగ్గర 3 volt ఉంది. అదేంటి సార్ చాలా ఘోరంగా ఉంది, నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం ప్యారలల్లో రెసిస్టర్స్ ఉంటే రెండాటికి సేమ్ వోల్టేజ్ ఉండాలి కదా అంటారు. కానీ లేదు, ఇక్కడ ఉండదు కూడా. Because the field that is present here, the electric field that is here is a non-Coulombian one. So that is why this is a very interesting bit. Okay. And the answer for this is very interesting also because the potential, because the current is moving like this. So this becomes positive and this becomes negative. And this becomes positive here and this becomes, because the current is going in like this. So this becomes positive and this becomes negative. Okay. If you go around the loop, ఈ loop లో తిరిగారు అనుకోండి, టోటల్ పొటెన్షియల్ 0 అవ్వదు, అవ్వకూడదు కూడా. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద వేరింగ్ ఈఎంఎఫ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అంటే ఒకవేళ నేను పొటెన్షియల్ మీటర్ పెట్టి ఈ 1k మధ్యలో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది అని చెక్ చేస్తే ఐ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 1, నాకు 1 volt వస్తుంది. అదే ఒకవేళ 3k రెసిస్టర్ మీద ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది అని మెజర్ చేస్తే సే ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ కనెక్షన్ లైక్ దిస్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఐ గెట్ ఐ థింక్ 3k ఎట్లా తీసుకున్నాను, కరెంట్ ఇలా వెళ్తున్నాను కాబట్టి. ఓకే, సో ద పాజిటివ్ ఇస్ హియర్ అండ్ ద నెగిటివ్ ఇస్ హియర్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపోజిట్. సో ఈ వోల్ట్ మీటర్ ఏంటంటే -3 రీడ్ చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, సో వెన్ ఐ పుట్ దిస్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ మై లూప్ దెర్ ఇస్ a 1k అండ్ 3k. ఓకే, యూ మైట్ సే సార్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా అంటే ఏమో నాకు తెలియదు, నా లూప్లో ఏముందో చూస్తున్నాను. ఓకే, సో మై లూప్ ఐ కెన్ సే ద పాత్ హియర్ దెర్ ఇస్ -1. ఓకే, అంటే నేను నా పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ 1 volt ఉంది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మైనస్ అండ్ ప్లస్ 3 volts ఉంది. సో నాకు ఇప్పుడు ఇందులో ఆన్సర్లో 4 వస్తుందా లేకపోతే 0 వస్తుందా అంటే యూ గెట్ ఏ 0. సో యూ గెట్ ఏ 0 ఫర్ ఎ రీజన్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్లక్స్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 0. సో బేసిక్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ B నన్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే టు అండర్స్టాండ్ ద లూప్, వాట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఆల్. ఈఎంఎఫ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని నుంచి, రైట్? ఓకే, సో విల్